Buongiorno, sono Nicola, Giammarresi, sono a Bagheria e faccio lo sfincione di Bagheria. Nicola lives in the seaside town of Bagheria in Sicily. Its speciality is a type of pizza called sfincione. Iniziamo dalla farina. Farina rigorosamente di rimacinato, quindi non farina 00 ma rimacinato. Nicola has already made some dough, and he makes a smaller quantity to show us how it's done. He uses 500 grams of semolar rimacinata or semolina flour. Lo sfariniamo con la farina. And a pinch of fresh yeast, 10 grams of sugar, 12 grams of salt, and 12 grams of extra virgin olive oil. Nicola likes 70% hydration, so for half a kilo of flour, he uses 350 ml of water. Then he kneads it. Importante, per fare lo sfincione l'impasto deve essere morbido, quasi come la pizza, se non più morbido. He calls this walking the dough with his hands. The Sicilian word is caddiare. Caddiare, non so il perché, però mia suocera mi diceva sempre usa i pugni e caddia sta farina. Quando è bella liscia, quando la pasta e la palla diventa bella liscia e la senti che lo schiacci e non siamo già a posto, vedi? The dough has to be left for a minimum of 3 or 4 hours. If you leave it overnight, he says, the amount of yeast should be reduced. The risen dough should be smooth and pillowy. These dough balls were made 10 hours ago. Utilizziamo della carta forno per infornare, per avere comodità a utilizzare l'attrezzo, ma poi una volta che si cuoce un pochino gliela levo. Nicola, Paola and Angela smear olive oil onto baking paper sheets. This makes transferring the sfincione easier. Questo è il panetto già lievitato. They dimple the dough onto the paper. It should be about half an inch thick. Questa è la base. Su questo andiamo a mettere le acciughe. Mia suocera diceva ogni morso un pezzetto di formaggio e un pezzetto di acciuga. They dot halved anchovies over the bases. These are from the next door town of Aspra. Salted sardines are another option. Next they add thick slices of primo sale. Okay. Questo tipo di piatto tipico, il formaggio da utilizzare è il primo sale. Qualcuno fa anche la variante con la ricotta, ma l'originale è il primo sale. This cheese is about a week old and melts easily. Ricotta is an alternative. The cheese slices should nearly cover the dough. Angela has stewed about 3 kilos of sliced red onions in equal quantities of oil and water until very soft. This takes around 30 minutes. Nicola explains sfincioni were traditionally made during the Christmas holidays, when a fresh shallot called scalogno is in season. These should be used rather than the red onions if you can find them. È un diverso come gusto, però siccome in questo periodo non c'è la produzione, allora utilizziamo questo. Nicola and his helpers heap the onions over the cheese. The final layer before cooking is seasoned fresh breadcrumbs. Angela and Paola mix 250 grams of fresh breadcrumbs, 80 grams of grated cacho cavallo cheese, a pinch of salt, 4 tablespoons of olive oil, and a teaspoon of oregano. Lastly, Angela slices in some fresh shallot. You could also use fresh green onions. Ora praticamente passiamo all'ultima fase, che è quella della mollica. Pane fresco però, non pane duro. E copriamo tutto quello che abbiamo messo sopra. Nicola has pre-prepped a much larger quantity. He covers the sfincione generously with breadcrumbs so you cannot see the cheese and onions. Diciamo che a questo punto è quasi pronto per essere infornato. Nicola has got the oven extremely hot
burning wood from his lemon trees. He doesn't want flaming coals, however, so he removes them and cleans out the ash. Now he's ready to slide in the sfincione. He leaves them to cook for about 5 minutes. He takes them out to carefully remove the parchment. Then he returns them to the oven for another 5 minutes, so the dough is cooked and the primo sale is melting. To finish, Angela scatters over more cacho cavallo cheese. Ecco qua, ecco qua il frutto del nostro lavoro, lo sfincione bagherese. Buon appetito! Magnifico. Sfincioni are great party food for all ages. Buon appetito! You like it? Gooey and fragrant. Filling. No, this is absolutely delicious. So really, I haven't come across this before, and it's a wonderful variation on pizza. And it's all mine. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.